সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর মধ্যে কোনো সীমা থাকবে না। ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধ হলে নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী একত্রে কাজ করবে। মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান এই কথাই বলেছেন। হঠাৎ তার মুখে এই কথা শুনে ইতিমধ্যেই নানান জল্পনা তুঙ্গে। তাহলে কি আবারও যুদ্ধের ঘণ্টা বাজতে চলেছে? মঙ্গলবার ভারতের শান্তি, শক্তি এবং প্রস্তুতির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি জোরালো বার্তা দিয়েছেন প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান। সিডিএস বলছেন যে ভারত একটি শান্তিপ্রিয় জাতি হলেও এটি শান্তিবাদী হতে পারে না। ভারত সর্বদা শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমরা একটি শান্তিপ্রিয় জাতি, কিন্তু ভুল করবেন না, আমরা শান্তিবাদী হতে পারি না। আমি মনে করি ক্ষমতা ছাড়া শান্তি কাল্পনিক। আমি একটি ল্যাটিন উক্তি বলতে চাই, যার অনুবাদ, যদি তুমি শান্তি চাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কি বলছেন সিডিএস চৌহান, শুনুন। The need for Ran Samvad, why we are holding this particular seminar. The idea for Ran Samvad was based on my observation and experience for the past almost 2 years, and it essentially stems from 3 major facts. First, I thought that the focus of the armed forces needs to be on war, warfare and war fighting. We need to focus upon this important aspect. War as a broader state of armed conflict. Warfare refers to specific methods, tactics and strategies used in conduct of war. And war fighting is the application of military tactics and technologies to achieve the objectives of warfare, of war, campaign or a particular battle. মধ্যপ্রদেশের ডক্টর আম্বেদনগর আর্মি ওয়ার কলেজের উদ্বোধনী ত্রিসেবা সেমিনারে রণসংবাদ 2025-এ বক্তৃতা দিতে গিয়ে অপারেশন সিন্দুরকে একটি আধুনিক সংঘাত বলে অভিহিত করেন চৌহান। তিনি বলেন যে অপারেশনটি এখনো চলছে। অপারেশন সিন্দুর একটি আধুনিক সংঘাত ছিল, যার থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি এবং এর বেশিরভাগই বাস্তবাধীন, কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অপারেশনটি এখনো চলছে। তিনি আরও বলেন যে আমি আশা করি প্রযুক্তির পাশাপাশি এই বিশেষ সেমিনারটি ভবিষ্যতে কী ধরনের যুদ্ধ ঘটবে, এর পটভূমি কী হবে তার উপরেও আলোকপাত করবে। আমার মতে 4টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা আমার পূর্বাভাস। প্রথমত, জাতি এবং সরকারগুলির মধ্যে শক্তি প্রয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি ঘটছে কারণ আজ রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি স্বল্পমেয়াদী সংঘাতের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রবণতা যা আমি দেখতে পাচ্ছি তা হলো যুদ্ধ এবং শান্তির মধ্যে পার্থক্যের অভাব। এটি বিশেষ যুগ। আজকের সমসাময়িক যুদ্ধ 5টি সি এর দ্বারা ধারাবাহিকভাবে এক ধরন প্রতিযোগিতা, সংকট, সংঘাত এবং যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধ। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষের গুরুত্ব। অতীতে যুদ্ধগুলোতে অঞ্চল এবং আদর্শের কারণে মানুষ এবং সৈন্যদের বলি দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা যা আমি মনে করি, আমার যেটা মত তা হচ্ছে, এটা দিয়ে বিতর্কও হতে পারে, তা হচ্ছে বিজয়ের ম্যাট্রিক্স এবং আমরা কিভাবে বিজয়কে উপলব্ধি করি। অতীতে বিজয়ের ম্যাট্রিক্স সম্ভবত পুরুষ এবং সরঞ্জামের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। কি বলছেন আরো সিডিএস চৌহান, শুনুন। I hope this particular seminar, apart from technology, will also focus upon what kind of wars will happen in future, the background for this. And in my view, there are 4 essential trends which I foresee. Maybe we can debate upon this. First is, I think there is an increased propensity amongst nations and governments to use force actually. And this is happening because political objectives today can be achieved by short duration conflicts. The second thing is precision strikes can create very little collateral damage, and hence the cost of war for nations is less. So hence there is a propensity to use force. And then there exists a mechanism of escalation control. So escalation control as a term wasn't existing a couple of years back. So this is there, and hence there is an increasing propensity to use force for attainment of political objectives. The second trend which I see is lack of distinction between war and peace. This particular era, which we knew in the past of declared wars, I think that's all over. Contemporary warfare today is a kind of a continuum of 5 C's, which I call as competition, crisis, confrontation, conflict, and combat. Combat beating war.
The third important thing is, I think, importance of people. That is, a modern state, if you look at a modern state, it comprises of three essential elements. One is territory, then the ideology of the state, and lastly is the people who comprise that particular state. In the past wars, because of territory and ideology, people were sacrificed, soldiers were sacrificed on the altar of these particular two. But today, I think people have gained this importance, and you would have seen that in recent conflicts, that nations pay importance to people. Each and every single man is important. The fourth important trend I think we can debate is the matrices of victory, and how do we perceive victory. This also, I think, is changing. In the past, matrices of victory probably were defined by losses inflicted in terms of men and equipment on the adversary. It could be defined in terms of prisoners of war captured. In 1971, we had these 95,000 Pakistanis captured. We could be about loss of territory or gain of territory, or loss of strategic assets or of national symbols, like Queen Elizabeth in World War II, a big ship that are lost. But in today's warfare, probably the new matrices of warfare or victory are, say, speed and tempo of operations. That could be one. Effects of long-range precision strikes, including PSDA. I think that their impact is getting more and more important. The impact is physical as well as psychological. And the third important matrix of victory, which I think is display of sophistication and superiority in all domains to the adversary. So that will lead you towards achievement of understanding of this particular victory. সিরিয়াস চৌহান বলছেন যে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর মধ্যে আর কোনো সীমানা থাকবে না। ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধ হলে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী একত্রে কাজ করবে। কি বলছেন তিনি, শুনুন। The need for Ran Samvad, why we are holding this particular seminar. The idea for Ran Samvad was based on my observation and experience for the past almost 2 years, and it essentially stems from three major facts. First, I thought that the focus of the armed forces needs to be on warfare and war fighting. We need to focus upon this important aspect. War as a broader state of armed conflict. Warfare refers to specific methods, tactics and strategies used in conduct of war. And war fighting is the application of military tactics and technologies to achieve the objectives of warfare, of war, campaign or a particular battle. Explain the need for Ran Samvad, why we are holding this particular seminar. The idea for Ran Samvad was based on my observation and experience for the past almost 2 years. সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।